Hello students, welcoming all of you to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the Fazan's rule. This is also known as the covalent character in ionic bond. So in our last class, we have discussed about the polar and non-polar bonds. Okay. So jetia eta moleculeot electronegativity difference or karone different poles or generate hoy tetia tak ami ki buli kau polar bond buli kau hoine. So covalent molecule eta to ki thake tumar partial ionic character thake. So jikono eta bonde ki nohoy 100% ionic bond nohoy ba 100% covalent bond nohoy. So if you see the polarity of a bond, then you can find that in case of a covalent molecule, they also carry some ionic properties. Okay. So Fazan explained what? That ionic bond carry some covalent characters. So according to this Fazan's rule, we will discuss how an ionic bond carry the covalent character. So according to Fazan's rule, no bond is 100% ionic in nature and there is some covalent character associated. Okay. So in this portion, we will discuss how an ionic bond carry the covalent character in a particular molecule. So we all know that how an ionic bond form. Ionic bond is formed by the complete transfer of electrons and a covalent bond is formed by the sharing of electrons. So kisuman ionic bondot ki hoy? So first ki hobo electronor transfer hobo, tar pisot ionic bond form kori hihote electronor sharing start kore. So he karone ki hoy ionic bond bilak dekhibole covalent bondor nisine hoy. And you should also remember that Fazan's rule is a qualitative law. That means we can't measure it, but we can compare the character of a particular bond. For example, sodium chloride and potassium chloride, they are what? Ionic compound. So, tumak jodi konubai hudhe, that in case of sodium chloride and potassium chloride, which is more covalent? Okay. So, to explain such type of questions, this rule comes, that is known as the Fazan's rule. So, jikono eta ionic compound form hote, hi kiman ionic character show kore, ba kiman covalent character show kore, tak explain koribo pari kihor through di Fazan's rule through di. So this is very important. So you can say the Fazan's rule is what? Covalent character in ionic bond. So now we will discuss how this covalent character carry by an ionic compound. For example, we have an ionic compound like NaCl. So a ionic compound formation keneke hoise? So eta cation aru eta anion electronor transfer hoi pini ki hoy eta ionic bond form hoy. Thik ase. For example, this is the cation and this is the anion. So this is the small size cation and this is the bigger size anion. So ami janu je ionic compound form hote ki hoy cationor size to horu hoy aru anionor size to ki hoy dangor hoy. Aru ki thake jikono eta atomor outer shellot ki thake electron bilak thake. So ionic bond to form hote ki hoy electron cloud of the anion will be attracted by the small sized cation. A anion to ki hoy cationor pine attract hoy. The cation pull the electronic charge of the anion towards itself and thereby increasing the electronic charge between the two atoms. A small size or cation to ki koribo? Bigger size or anion or electron bilakok nijor pine pull koribo. That means he attract kori pini tar electron bilakok nijor pine tani thakibo. Aru ami janu je atomor size to
যিমানেই ডাঙৰ হয় তাৰ আউটাৰ মোষ্ট ইলেক্ট্ৰনবিলাক কি হয় নিউক্লিয়াছৰ পৰা লুজলি বাউণ্ড হৈ থাকে আৰু যিমানেই লুজলি বাউণ্ড হ'ব বা যিমানেই সাইজটো বাঢ়ি যাব তাৰ এটমিক ৰেডিয়াছ বাঢ়িব আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাক ৰিমুভ কৰিবলৈ আমাৰ কি হ'ব ইজি হ'ব এই কেটায়নটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে छोटा पेकेट बड़ा धमाका डेट मीन्स जिमाने एक केटायनটো সৰু হ'ব হি কি কৰিব এই এনায়নটোক নিজৰ পিনে টানিব আইডিয়ালি এটা এটমৰ শেপটো কি হয় স্ফেৰিকেল হয় কিন্তু এনায়নৰ ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডটোক যেতিয়া কেটায়নটোৱে নিজৰ পিনে পুল কৰে তেতিয়া তাৰ শেপটো ডিফৰ্মড হয় ঠিক আছে সো হে কেটায়নটোৱে এনায়নৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাকক পুল কৰি পিনি তাৰ শেপটো কি কৰিব ডিফৰ্মড কৰিব যিমানে এই কেটায়নটোৱে এনায়নৰ ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডক কি কৰিব নিজৰ পিনে টানিব ইয়াৰ শেপটো কি হ'ব ডিফৰ্মড হ'ব So the shape will be like this. যেতিয়া সেই কেটায়নটোৱে এনায়নটোৰ ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডক নিজৰ পিনে টানিছে তেতিয়া তাৰ শেপটো ডিফৰ্মড হৈছে and that process is known as the polarization মানে এটা দুটা পোলৰ জেনাৰেট হৈছে এটা হৈছে পজিটিভ পোল আৰু এটা হৈছে নেগেটিভ পোল ডিউ টু the movement of the electron cloud So এটা সময়ত কি হ'ব এই কেটায়নটোৱে ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনায়নৰ টানি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ শেপটো ডিফৰ্মড হৈ যাব আৰু নিগেটিভলি চাৰ্জড আয়নবিলাক কেটায়নৰ ওচৰত মুভ কৰিব দ্যাট মিন্স লেফট সাইডত কি হ'ব এতিয়া এনায়নৰ চাৰ্জটো বাঢ়ি যাব হয়নে সো আয়নিক বন্ড এটাত কি হয় ফাৰ্ষ্টে ইলেক্ট্ৰনৰ ট্ৰান্সফাৰ হয় আৰু তাৰ পাছত যেহেতু এই কেটায়নটোৱে ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড অফ এনায়নক কি কৰিছে নিজৰ পিনে পুল কৰিছে তেতিয়া কি হ'ব সিহঁতৰ মাজত ইলেক্ট্ৰনৰ শেয়াৰিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ শেয়াৰিং ষ্টাৰ্ট হোৱা মানে সেই মলিকুলটোত কোভলেণ্ট কেৰেক্টাৰটো জেনেৰেট হ'ব দ্যাট ইজ হোৱাই এন আয়নিক কম্পাউণ্ড কেৰি দ্য কোভলেণ্ট কেৰেক্টাৰ আৰু এইটো আমাক কোনে প্ৰুভ কৰিছিলে ফাজান নামৰ কেমিষ্টজনে এতিয়া মলিকুলটো কেনেকুৱা লাগিব পোলাৰ মলিকুলৰ নিচিনা লাগিব দ্যাট মিন্স ইয়াত এটা কি হ'ব পজিটিভ পোলৰ ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু ৰাইট সাইডে নেগেটিভ পোলৰ ক্ৰিয়েট হ'ব সো বনটো আছিলে তোমাৰ আয়নিক কিন্তু হিহঁতে কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰনৰ শেয়াৰিং কৰি পিনি কোভলেণ্ট কেৰেক্টাৰ কিছুমানো কেৰি কৰিছে হয়নে সো এই পলাৰাইজেশ্যন প্ৰচেছটোত পলাৰাইজেশ্যনটো কাৰ হৈছে দ্যাট মিন্স শেপটো কাৰ ডিফৰ্মড হৈছে এনায়নৰ হয়নে আৰু পলাৰাইজেশ্যনটো কোনে কৰিছে দ্যাট ইজ কেটায়ন সো কেটায়ন হেজ দ্য polarizing power and anion is polarized that means it has polarizability so in ionic molecule when two oppositely charged ions come closer to each other the cation attracts the electron cloud of the anion towards itself Hence, electron cloud of anion gets distorted and this is called polarization of anion. So, ionic molecule bilakot ki hoy jetia duta oppositely charged ions closely attached hoy tetia ki hoy cation tue anionor electron cloud attract kore aru tetia ki hoy he anionor shape to ki hoy deformed hoy and that process is known as the polarization process. আৰু পলাৰাইজেশ্যনটো কাৰ হয় তোমাৰ এনায়নৰ হয় আৰু পলাৰাইজিং পাৱাৰ হয় তোমাৰ কেটায়নৰ দ্যাট ইজ হোৱাই দ্য আয়নিক বন্ড ডেভেলপ দ্য কোভলেণ্ট কেৰেক্টাৰ সো ফৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ দ্য সোডিয়াম আয়ন এণ্ড দিছ ইজ দ্য ক্লৰাইড আয়ন অ'কে সো সোডিয়াম ক্লৰাইড আয়নটো ফৰ্ম হওঁতেও কি হয় এই ক্লৰাইড আয়নৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক সোডিয়ামে কি কৰে নিজৰ পিনে এট্ৰেক্ট কৰে আৰু তেতিয়া কি হয় এই এনায়নটোৰ size to deformed hoy and as the electrons are moving towards the positively charged cation they will generate the covalent character that means hihotor ki hoy electronor sharing hoy aru jimane ei chloride ion tor polarization hobo himane ki hobo
সিহঁতৰ মাজত আয়নিক বন্ড ফৰ্ম হওঁতে কোভেলেন্ট কেৰেক্টাৰটো ইনক্ৰিজ হ'ব so more the polarization more the covalent character or you can simply say it as what polarization is directly proportional to covalent character that means polarization to jimane bahibo covalent character of the molecule will also increases so that is why we can compare the ionic character or covalent character in a compound so cation has polarizing power and anion has polarizability. So if someone will ask you that what is polarizing power, then you can simply say it as what? The tendency of cation to polarize an anion. So simply cation to a anion to jiman polarize koribo pare, jiman tar electron cloud to attract kori pini tar size to distort koribo pare, hetui hoise tar polarizing power. So as the polarizing power of cation increases, covalent character increases okay so যিকোনো এটা আয়নিক মলিকুল ফৰ্ম হতে হিহঁতৰ মাজত কেটায়নৰ যিমান পলাৰাইজিং পাৱাৰটো বাঢ়িব কোভেলেন্ট ক্যাৰেক্টাৰো হিমানে বাঢ়িব আৰু এটা টাৰ্ম হৈছে polarizability so the tendency of an anion to get polarized by a cation is called its polarizability So polarization বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে এই কেটায়নটোৱে এনায়নৰ ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডক কি কৰিব এট্ৰেক্ট কৰিব যিমানে হি এট্ৰেক্ট কৰিব এই এনায়নৰ সাইজটো ডিস্টৰ্ট হ'ব দ্যাট মিন্স ইয়াৰ সাইজটো চেঞ্জ হ'ব সো এই পলাৰাইজেশনটো কেটায়নৰ পলাৰাইজিং পাৱাৰ আৰু এনায়নৰ পলাৰাইজেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব নাও সি দা factors affecting polarization or simply as the polarizability okay first factors of polarization is what size of cation so smaller the size of cation more strongly it attracts the outermost electron cloud of anion so cation etar size to jimane horu hobo hi himane anionor electron cloud to attract koribo aru tar polarization to increase hobo So polarization is inversely proportional to size of cation. So cationor size to jimane komibo polarization to ki hobo himane bahibo. Ar polarization boha mane ki hobo tar covalent character in the ionic molecule increases. See this is a question. Question is what? Which has the highest covalent character? Examples are what? Lithium, sodium, potassium and rubidium. So question to amak eneko hudibo pare je which has the highest polarizing power so ami ki gom paisu je polarization is inversely proportional to size of a cation aru cationor size to jimane horu hobo tar covalent character to himane bahibo so lithium sodium potassium aru rubidium ei gute kita ki hoise same group element hoy aru groupot ki hoy jimane atomic number bahi jay himane tar size to ki hoy bahi jay so lithium positive has the smallest size so yar ki hobo covalent character to atatkoi bahibo so ami yat ki kobo paru je polarizing power of cation also increases that is lithium has the highest polarizing power second factor to hoise size of anion So larger the size of an anion, more easily its outermost electron cloud is attracted by the cation. So jimane anion etar size to bahibo, himane tar polarizability to ki hobo bahibo. So polarizability is directly proportional to size of anion. So anionor size to bahile ion dutar majot jimane polarization to bahibo hihotor covalent character ki hobo bahibo so ami ki kobo paru je polarizability is directly proportional to size of anion and directly proportional to covalent character so yat chua jodi ei anion ketar bhitor tomak hudhe je kar covalent character to atatkoi beshi so ki koba je jar size to dangor hobo tare ki hobo covalent character to bahibo So iodide, bromide, chloride and fluoride is gutei kita hoise same group element
So as the size of iodide is high, the polarizability also high and covalent character also high. Third point is charge on cation. Greater the charge on cation, more strongly it attracts the electron cloud of anion towards itself. So cationor charge jimane bahibo, tar polarizing power to himane bahibo aru covalent character ro bahibo. So sodium, magnesium aru aluminum ei tiniuta cationot jodi tomak khode je car polarizing power to bahibo, so ki koba je এই তিনিউটাই কি হৈছে সেম পিৰিয়ড এলিমেন্ট হয়, থাৰ্ড পিৰিয়ড এলিমেন্ট. সো ইহঁতৰ কি হৈছে কেটায়নটো ফৰ্ম হওঁতে এলুমিনিয়ামৰ ওপৰত কি আছে হাইয়েষ্ট চাৰ্জ আছে, দ্যাট ইজ 3+. সো ইট হেজ দ্য হাইয়েষ্ট পলাৰাইজিং পাৱাৰ. সো দিস ইজ দ্য ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ পলাৰাইজিং পাৱাৰ অফ কেটায়ন. ফৰ্থ ফেক্টৰটো হৈছে চাৰ্জ অন এনায়ন. Greater the charge on anion, more easily its outer shell electron cloud is attracted by the cations towards itself. Okay, so jimane anion etar charge to bahi jabo himane tar ki hobo polarizability to bahibo aru covalent character in the molecule also increases. So yat soa N3 negative, O2 negative and F negative ei tiniuta anionot jodi tomak khode je which has the highest polarizability power and which is the highest covalent character. So ki koba je jo charge to besi ase, that is nitrogen or upor ki ase 3 negative charge ase, so yar ki hobo polarizability power to bahibo. Polarizing power depend kora aru eta factor hoise pseudo inert gas configuration. Pseudo means false. So kisuman cationot tar valence shell to ki hoy inert gas electronic configuration or nisinai hoy, mane tat ki thake 18 electron thake. Okay, and this is what electronic configuration of cation. So valence shell to kenuka hoy NH2 NP6 ND10 যেটো আমাৰ কি হয় noble by inert gas electronic configuration or nisina same hoy. Okay, so যোনবিলাক কেটায়নৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো এনেকুৱা হয় হিহতে কি কৰে হাইয়েষ্ট পলাৰাইজিং পাৱাৰটো শো কৰে আৰু তেনেকুৱা আয়নিক কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰা কেটায়ন বিলাকৰ কোভেলেন্ট ক্যাৰেক্টাৰটো কি হয় হাই হয়. ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কপাৰৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান হয় 29. যদি আমি কপাৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো লিখো কেনেকুৱা হ'ব this is what 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1 যদি এই কেটায়ন ফৰ্ম কৰে so Cu plus or electronic configuration তে কি হ'ব so ইয়াৰ লাষ্ট সেলত কি হৈছে 3s2 3p6 and 3d10 so ইয়াত সেম সেলতে 18 টা ইলেক্ট্ৰন অকুপাই কৰিছে হয়নে যেটো আমাৰ কি হৈছে pseudo inert gas configuration hoise. Okay, so this cuprous ion has the highest polarizing power. Why? Because it has the pseudo inert gas configuration, that means false inert gas configuration. So teneke ki hoy silver aru goldor khetrotu ki pseudo inert gas configuration to follow kore. This gold, silver aru copper or ki hobo cation ketar polarizing power to high hobo. So these are some important conditions of polarizing power. ঠিক তেনেকে কি হয় zinc 2+, cadmium 2+ and mercury 2 positive ion কি কৰে pseudo inert gas configuration to মানি চলে. That is why they have the highest polarizing power. So এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক চলতে JEE বা নিটত আহে. So তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক কি কৰিবা সলভ কৰিবা. Okay, so this is the pseudo noble gas configuration of zinc 2+ ion. So ইয়াতো কি আছে 18 ইলেক্ট্ৰন আছে যেটো ইনাৰ্ট গেছৰ নিচিনা সেম হৈছে কিন্তু হিহত কি নহয় ইনাৰ্ট গেছ নহয়. So এতিয়া যদি আমি ফাজন্স ৰুলৰ সামাৰাইজ কৰো তেতিয়া কি হ'ব covalent character of an ionic bond depends on the polarizing power of cation and polarizability of anion. So as the polarizing power of cation increases,
the covalent character of the molecule also increases. And similarly, as the polarizability of anion increases, covalent character of the ionic compound also increases. By using this Fazan rule, we can compare the ionic character or the covalent character of a compound. If the question is like this, that is lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride and rubidium chloride, so which has the highest covalent character? So you can answer this question by using the Fazan's rule. So yat ki dekhisa cation gita ki hoise different but anions are same. So yat amar Fazan rule or kuntu factor use hobo, that is the size of the cation. So ami ki koislu je cation etar size to jimane horu hoy tar polarizing power to ki hoy himane increase hoy ne. So if you see in the periodic table, this cation, that is lithium, sodium, potassium and rubidium, all are in the same group, and in the group as the atomic number increases their size what increases. Okay, so jimane atomic number to bahi jabo tar ki hobo size to himane ki hobo bahibo. Etia ami ki janu je ionic compound eta form hote tar covalent character to kihor upor depend kore, he cationor size or upor. So cation to size to jimane horu hobo tar covalent character to ki hobo himane bahi jabo. So here in this case lithium chloride will have the highest covalent character. Why? Because lithium has smallest sized, and according to Fazan rule, as the size of the cation decreases, its covalent character increases. So this is the decreasing order of covalent character. See the second question. The options are what? Beryllium chloride, magnesium chloride and calcium chloride. So yato khudise je kar covalent character to atitkoi maximum hobo. So you can see that anions are same, so difference will be in case of cation. So beryllium, magnesium, calcium ki hoy same group element hoy. So hihotor ki hobo calcium or size to atetkoi besi hobo. Jimane size to dangor hobo tar polarizing power to ki hobo himane decrease hobo. So polarizing power decrease means what? Covalent character decreases. So this is the decreasing order of covalent character. Beryllium chloride has the highest covalent character as compared to magnesium chloride and calcium chloride. See the another question, that is NaCl and CuCl. So এই দুটা কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত কাৰ covalent character to বাহিব? So we all know that copper follow the pseudo noble gas electronic configuration. So যোনবিলাক elementor cation toe ki kore pseudo noble gas electronic configuration to follow kore, hihotor covalent character to ki hoy high hoy. That means copper or outermost electronot ns2 np6 and nd10 electronic configuration hoy. So CuCl has the highest covalent character as compared to sodium chloride. Jodi ako hudhe je ionic character to kar bahibo, so ki hobo sodium chloride has the highest ionic character as compared to copper chloride. Okay, so this is all about the Fazan's rule, that is in the section of polarity of bond. So by using this Fazan's rule, we can explain the covalent character in an ionic bond. So hope you like this video. For more update, please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.